It talks about the qualities of a yoga sadhaka. What should be the status of mind? How yoga sadhaka behaves in the society. It's an encyclopedia for all yoga sadhakas. Try to memorize these 18 shlokas. Arjuna asked the question to Lord Sri Krishna, the practitioner of yoga, one who attained yoga, how he behaves or deals in the society. And it's a response Sri Krishna gives in this one. Arjuna vacha sthita prajnasya ka bhasha samadhistasya keshava sthitadhi kim prabhasheta kimasita vrajeta kim. Shri Bhagavanu vacha prajahati yada kaman sarvan parthamanogatan atmanyevatmana tushtaham sthita prajnasya dochyate dukkeshu anudigna manaha sukheshu vigataspruhaham vitaragabhaya krodham tadirmuniruchyate yes sarvatra nabhisneha tatta prapya shubhashubham nabhinandati nadveshti tasya prajna pratishtitam yada samharate chayam kurmonganiva sarvashah indriyani indriyartebhya tasya prajna pratishtitam vishaya vinivartante niraharasya dehinaham rasavarjyam rasopyasya param drishtva nivartate yatato hyapi kaunteya purushasya vipaschitaham indriyani pramatini haranti prasabham manaham tani sarvani sanyamyam yukta asita matparaham vashehi yasyendriyani tasya prajna pratishtitam dhyayato vishayan pumsaham sangasteshu upajayate sanga sanjayate kamaham kamat krodho bijayate krodhat bhavati sanmoham sanmoha smriti vibhramaham smriti bhramsha buddhinasho buddhinashad vinashyati gadvesha viviktaistu vishayanindriyaischaran atmavashyirvideyatma prasadam adhigacchati prasade sarvadukkanam hanirasyupajayate prasannachetaso hyashu buddhi paryavatishtate nasti buddhirayuktasya nacha yuktasya bhavanam nacha bhavayatas shanti ashantasya kutas sukham indriyanam hicharatam yanmanonurvidhiyate tadasya harate prajna vayurnavavivambasi tasmadasya mahabhaho nigrihitani sarvashaham indriyani indriyarthebhyam
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामीं विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारं स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।